Хари Кришна Вишвакарма Прабху, Хари Кришна Арнольд. Вишвакарма Прабху, я начну с вас. Вы стояли у истоков ИСККОН и уже много лет являетесь почетным членом этой организации. Представьтесь, пожалуйста, российским Hare вайшнавам. Krishna Vishwakarma Prabhu. I would start with you. You were at the very origin of ИСККОН, and for many years you have been an honored member of this respected organization. Would you please introduce yourself for the Russian audience of Vaishnavas? Thank you, Mataji. Да, большое вам спасибо. I joined the Krishna consciousness movement in 1971. Я присоединился, вступил в движение сознания Кришны в 1971 году. I was initiated, first initiation in July 1971. И мое первое посвящение, моя инициация происходила еще в июле 1971 года. By the founder of our movement, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И посвящал меня основатель международного сообщества Свами Прабхупадра. In July 1972, в июле 1972 года в городе Нью-Йорк, в Нью-Йорк-Сити, I was initiated by him again personally as a Brahmin priest in our mission. Свами Прабхупадра повторно посвящал меня лично, посвящал меня в брахманы, священники нашего международного общества. From 1973 to 1977, I had multiple occasions to get personal association with our guru. И с 1973 по 1977 год у меня было множество различных возможностей личного общения с нашим гуру. In 1976, as president of the Toronto Temple, будучи президентом храма в Торонто в 1976 году, according to Prabhupada's instructions, в соответствии с указаниями Прабхупады, I led our group я вел нашу группу to purchase a building just north of the state buildings. К тому, чтобы подводил группу к приобретению здания. Это здание или помещение находилось чуть севернее государственных построек. This building is one of the largest temples in North America. И это здание является одним из крупнейших храмов в Северной Америке. Prabhupada sent me a letter personally as a result of this. В результате проведения этой операции Прабхупада направил мне личное письмо. He said in his letter, this is a topmost triumph for Krishna. И в письме он говорил, что это самый великий подвиг, величайший триумф Господа Кришны. After his departure in 1977, после того, как он ушел в 1977 году, there was so much chaos that came to the movement as a result of ambitious GBC members. В движении начался разлад и хаос в результате амбициозных настроений со стороны правящих кругов GBC. And these GBC God brothers introduced a faulty Diksha Guru system. Верховное братство GBC привело в движение фиктивную систему так называемых гуру. Yeah, Diksha means initiation. They wanted to initiate people as their disciples and not disciples of Prabhupada, our guru. Смысл в том, что они посвящали, инициировали своих собственных учеников, своих последователей, а не учеников, собственно, нашего гуру Прабхупады. Any of their God brothers that objected to this
were banished, criticized, and removed from their positions. Если какой-либо брат выступал против этой инициативы, если он выступал с критикой, соответственно, он подвергался гонению, изгнанию, критике и фактически исключался из братства. This is still going on even to this day in time. И это продолжается по сей день, по наше время. If you don't agree with the policies of the GBC or the guru, falsely elected gurus, then you're banished from the mission. В том случае, если вы не согласны с политикой, с какими-то положениями GBC, с тем, что говорят вот эти фиктивные гуру, назначенные GBC, то вас таким образом исключают, изгоняют из миссии. And as a result, I'll finish, as a result, the movement is no longer being managed according to Prabhupada's direction and his purpose. В результате этого общество уже не руководствуется заповедями Прабхупады и также не исполняет его целей. А кто входит в это фиктивное GBC? Vishwakarma Prabhu, sir, I would like to ask you a few questions. You did mention this fake GBC and fake GBC gurus. Who is included to this sort of a brotherhood or these top fake GBC people? There are quite a few of them. I can list them for you. Их на самом деле несколько, определенное количество есть. Я могу этих лиц вам перечислить. Would you kindly do that for me? Yes, I have to say this, Mataji, that many of these people have ended up coming to Russia. Должен сказать о том, что многие из них перебрались в Россию. And spread their poison there, unfortunately. И, к великому сожалению, распространили, да, разнесли вот свой яд на вашей территории. А можно назвать имена этих фиктивных гуру? Could you tell us the names of these fake gurus? Let me say unauthorized gurus. Я бы сказал, что это не уполномоченные, не назначенные гуру. We started with Harikesh, first one that went to Russia, let's say. Was it Harikesh Swami? Yeah, I don't know his actual karmic name. Для начала нужно сказать о Харикеше Свами. Это был первый гуру, который отправился в Россию. К сожалению, его кармическое имя мне неизвестно. Now, then there was Gopal Krishna Swami. Далее был Гопал Кришна Свами. Then after Harikesh left the movement with a woman and stole money. Затем Харикеш ушел из движения, из нашего сообщества вместе с женщиной, которая похитила денежные средства. Then other people came in and replaced him. Затем на его место приехали другие люди. Gopal Krishna, number one. Первый это Гопал Кришна. Niranjana Swami. What was that again? Naranjana Swami. Radhanath Swami. Raghunath Swami. And like that, other people took over the role of becoming the gurus for a false society. Вместе с ними еще и ряд других личностей взяли на себя полномочия гуру вот в рамках сообщества. Few more names are Bhakti Vigyan. Еще несколько имен. Это Бхакти Вибьян and Chaitanya Chandra. И Чайтанья Чандра. Now, this Bhakti Vigyan, he is part of what's called their devotees. They're people that were not officially initiated by them as Prabhupada disciples, but became their disciples.
Бхакти-вигьян входил вот в некий их собственный круг тех посвященных, тех учеников, которые, тем не менее, не были официально посвящены по правилам Прабхупады. You see, the fault is this, Mataji, or Mother. The fault is this, that people should understand that Prabhupada is the Diksha Guru. He is the true guru for all of us. Как бы ошибка в том, что ни в коем случае нельзя забывать и отходить от учения Прабхупады и от того, что Прабхупада является нашим верховным гуру и по сей день. Proof is Harikesh. He fell down with his massage therapist and left the movement. You mean fell down like fornication? He fell down. He fell down in the sense that he fell into from a celibate student. He got married even though he had a vow to stay celibate. Right. Что касается Харикеша, то он нарушил обет безбрачия и вступил в связь с профессиональной массажисткой. Yeah, a pure devotee does not fall down. Настоящий истинный ученик, истинный последователь не подвергает себя такому падению. So the whole group of people are there for the wrong motives. Таким образом, целая группа, целое сообщество людей находится там, преследуя какие-то неверные, неправильные цели. For their own personal profit. Ради своей личной выгоды, ради своей корысти. Вишвакарма Прабху, что вы скажете о Гопал Кришне Госвами? Vishwakarma Prabhu, what can you share about Gopal Krishna Goswami? Well, this is a very interesting story. Тут очень интересная история. I was the president of the Toronto Temple at No. Как я уже говорил, я был президентом храма Хари Кришна в Торонто. What year was this, Vishwakarma? You were president of the В каком году вы были президентом храма Вишвакарма? From 1975 to 1985. С 1975 по 1985 год. Я знаю, что вы с ним в свое время дружили. And the role that Gopal Krishna Goswami played is most exciting. I knew that you guys were friends at that time. Yes. Да, это так. What happened was, when Prabhupada passed away, В 1977 году, когда Прабхупады не стало, он ушел. After his departure, I was elected as the chairman for the world of the Temple Presidents Association. После его ухода меня назначили президентом Всемирного объединения храмов. For 1978 and 1979, both years, by my peers. На два года, 78-79 годы, назначили мои же сверстники. After Prabhupada's death or his departure, и после смерти, точнее, после ухода Прабхупады, all the members of the GBC started to come to Toronto because they were dividing up the movement for each other. Все участники GBC направились в Торонто, потому что они начали как бы тянуть, делить это движение на себя. Kirtananda came to Toronto. В Торонто вернулся Киртанананду. Satsrup came to Toronto. Вернулся в Торонто Саджрут. Jayatirtha came to Toronto. Джаятирта вернулся в Торонто. Tamal Krishna came to Toronto. Камал Кришна вернулся в Торонто. Hansa Duda came to Toronto. Ханса Дуда также приехал в Торонто. Jaya Pataka came to Toronto. Джая Патака тоже приехал в Торонто. So all of these people wanted to have the Toronto Temple because it was so grand, so big,
they wanted it in their portfolio. Все они имели виды, да, хотели получить храм Торонто благодаря его величине, то есть они хотели заполучить вот этот кусок в свой портфолио. Now, somehow or other, Gopal Krishna was given the responsibility of GBC. Каким-то образом бразды правления GBC перешли к Гопалу Кришне. But the problem was with Kirtananda. Но проблема была с Киртананду. Because Kirtananda had shown himself to be very sectarian. Дело в том, что Киртананда показал себя как сторонник такого четкого разделения, сектарианства. He was also, unknown to us, a pedophile. И мы не знали его, не знали о его склонности к педофилии. He was gay. Этот человек был гомосексуалистом. And he was against the other people that were in the mission. И он выступал против других участников миссии. He was constantly taking money. Постоянно злоупотреблял денежными средствами. And programming his followers that he was the great next leader of our movement. И программировал, да, своих последователей на предмет того, что он являлся следующим великим учителем, великим мастером нашего движения. Вишвакарма Прабху, вы сказали, что Гопал Кришна уже завоевал тогда храм. Почему он не смог проконтролировать Киртананда Прабху? You said that the responsibility of the temple somehow moved over to Gopal Krishna at that time, right? So why did he not control Kirtanandan? Well, the thing was that Gopal had his own ambition. Дело в том, что у Гопала была своя цель, свой интерес. 1 second here. We also want to talk about the GBC Society West Bengal, how it was created, why it was created, and how it took over all the yatras in Russia, in America. All these things we have to talk, because the main thing is... Я прошу прощения, мы еще хотели поговорить об обществе Вест-Бенгал, да, каким образом оно укоренилось в Россию и фактически получило все полномочия и в России, и имеет основное влияние в Америке, and Russia, и в России, and other parts of the world. и в других GBC Society частях of West Bengal. общество GBC Западного Бенгала. Okay, so let's get back to Gopal Krishna. Ну, давайте пока вернемся к Гопалу Кришне. So Gopal was put in as the position of GBC. Гопал занял свое место в GBC, и у нас возникли проблемы. And replaced Kirtananda as the GBC. И он на этом посту сменил Киртананду. But Kirtananda stayed as the guru. Но Киртананда остался гуру. This became impossible for us to handle in Toronto. И мы не смогли более терпеть этого в Торонто. So I called up Bhagavan, who was in charge for И таким образом Bhagavan. He was the chairman of the GBC at the time. я пригласил Бхагавана, который в то время являлся президентом GBC. I asked him to come to Toronto and help me solve this problem of Kirtananda. Я попросил, чтобы он приехал в Торонто и помог бы мне разобраться с этой проблемой, которая была связана с Киртанандой. I suggested that instead of Kirtananda, we get Gopal as the 12th guru. И я предложил, чтобы 12-м гуру был назначен Гопал вместо Киртананды. So there were 11 people that had taken the role of so-called gurus. 11 people. Изначально было 11 человек считали себя гуру. So I suggested, let's make Gopal a guru. I suggested it to Bhagavan. Поэтому я предложил Бхагавану, чтобы Гопала назначить гуру. So in order to solve the problem of Kirtananda, who was such a difficult person to deal with,
they agreed to make Gopal the 12th guru. И таким образом Гопал стал 12-м гуру. It was totally a political move, not a spiritual move. Этот ход не был духовным, это действие было чисто политическим. А почему вы сами не захотели занять лидерскую позицию? So why didn't you take this leadership yourself? I was the temple president. Я был президентом храма. I saw Prabhupada as the guru, not me. И я тогда видел в качестве гуру именно Гопала, вовсе не себя. But Gopal wanted to be guru. Гопал хотел стать гуру. I have a good story for you. Я могу вам рассказать хорошую, интересную историю. We had a devotee in Toronto named Gaudiya. У нас в Торонто был последователь, которого звали Гаудия. Kirtananda stole him from the Toronto temple. Киртананда его похитил из храма в Торонто. He was taking the devotees from Toronto to West Virginia. Он увозил адептов из Торонто в Западную Вирджинию. Gaudiya was his personal servant. Гаудия был его личным слугой. When Gopal Krishna went to New Vrindavan to get sannyas, Когда Гопал Кришна отправился в Новый Вриндаван, чтобы получить саньяс, took a sannyas initiation from Kirtananda. Он принял свое посвящение в саньяс от Киртананды. Kirtananda was already involved in all kinds of terrible things. Киртананда уже был замешан в всех самых грязных делах. In fact, he was responsible for the murder of the dissenters that spoke against him and others. Фактически он нес ответственность за убийство отступников, которые выступали против него и других. So Gopal got his sannyas initiation from Kirtananda in New Vrindavan. Таким образом, в Новом Вриндаване Гопал получил посвящение в саньяс от Киртананда. So he became a follower of Kirtananda. И он стал последователем Киртананды. After he finished the initiation, he came into Kirtananda's room. После завершения посвящения он пришел в жилище Киртананды. Gaudiya was in the room with Kirtananda as his servant. В том же помещении, где проживал Киртананда, находился его слуга Гаудия. Gaudiya was living with me here in my house recently before his death. Недавно, до своей кончины, Гаудия проживал вместе со мной в доме. And he told me this is what Gopal said when he entered the room after being initiated by Kirtananda. Он мне рассказал, что говорил Гопал после того, как получил посвящение от Киртананды. Gopal said this in front of Gaudiya and Kirtananda. Вот что сказал Гопал перед Гаудией и Киртанандой. Kirtananda, now how can I become a guru? Киртананда, как я могу теперь стать гуру? And Kirtananda laughed. И Киртананда просто засмеялся. So this is the motivation of Gopal Krishna all his life. То есть в этом и была мотивация Гопала Кришна на протяжении всей его жизни. To be greater than his guru, to be greater than. Стать выше своих гуру. Recently in India. Стать круче самого Прабхупады. Recently in India, they built a seat in the temple bigger than Prabhupada for him to sit on. Недавно в Индии прямо в храме построили, да, соорудили трон, даже больше, чем трон Прабхупады. And nobody in the BC complained. Nobody. И вообще никто против этого не возражал, никто не выступал против. Вишвакарма Прабху, под кем находится российский ИСККОН? Под индусами или под американцами? Okay, sir, that is understood. Mr. Prabhu, can you tell us who is in charge of the Russian ISKCON, or who does the Russian ISKCON submit to? Is it part of the Indian ISKCON, or does it submit to American management? The Russian Yatra, the Russian mission
is been under the control mostly of Americans. В основном российская миссия была под американским управлением. Radhanath Swami, Devamrita Swami, Narayana Swami. And remember, Gopal Krishna is also American. И помните, Гопал Кришна тоже американец. And then you've got Indradumna Swami. These people are all Americans. Infiltrated. Все эти люди, все это американцы перечислены. These Americans are difficult people to deal with, even for Canadians. И с американцами достаточно непросто работать, даже канадцам трудно с ними. They have so much arrogance. It is hard to tolerate. Они настолько надменные, что с этим довольно сложно справиться. Это довольно сложно терпеть. So they have done this because the Russian country, the people there are very spiritually minded. Они пошли на это, поскольку граждане, да, народ Российской Федерации является глубоко духовным по сущности своей. Much to the misunderstanding by propaganda that they aren't. Во многом умы людей были отравлены также. These people could not make devotees in America or Canada. Вот эти люди, они не смогли собрать или производить адептов на территории Америки или Канады. So Russia has been one of the most successful countries in the world for Krishna consciousness. Таким образом, для осознания Кришны Россия стала самой удачной страной во всем мире. Скажите, пожалуйста, сколько получает международный гуру ИСККОН, которые приезжают к нам в Россию? Vishwakarma Prabhu, could you tell us anything about an income of an international guru that travels to Russia as missionary? Prabhupada had a rule that the sannyasi should have no private bank account. Саньяси запрещается иметь свой личный банковский счет. Простите, а на какой счет они собирают пожертвования? So how do they collect their offering and which account do they use for that? It's all hidden accounts. Используются скрытые счета. The rule is no private bank accounts. Правила запрещают иметь личные банковские счета. That's Prabhupada's direction. Это одна из заповедей, один из запретов Прабхупады. Меня всегда удивляло, они живут на наши пожертвования, и по сути мы не можем задать им вопрос, почему и где деньги? So what is amazing is that they seem to source the money all over the world, and we cannot get any answer to the question how this money is managed, how they are used, and what they are spent for. This has been historically a problem for 50 years. Эта проблема уже исторически сложилась, она существует на протяжении 50 лет. So Vishwakarma Prabhu, maybe you can talk about how Srila Prabhupada wanted things managed locally. This is one of the problems. Вишвакарма Прабху, расскажите о том, как это осуществляется на местном уровне. Может быть, проблема отсюда идет? Prabhupada, the most important person in Prabhupada's organization were the local presidents. Самые важные люди в организации Прабхупады – это местные президенты. But the GBC decided to centralize the mission under their jurisdiction. Но GBC приняли решение централизовать миссию и все взять в свое централизованное управление. Prabhupada had given us instructions to promote the local presidents as the main. Прабхупада давал нам заповеди о том, как назначать местных президентов на вот эти ключевые роли, на главные посты. And the GBC were just meant to travel around as his representatives and monitor how things were going in each temple. Monitor. Изначальная задача GBC была заключалась в посещении вот местных храмов, местных движений и в том, чтобы контролировать их работу, следить за тем, как все идет. То есть речь шла исключительно о наблюдательной функции. As a result, the movement now has become centralized.
by a management authority. В результате сейчас движение стало централизованным вокруг этого руководящего органа Under the jurisdiction of the GBC. под юрисдикцией GBC. And they require everyone to sign an oath of allegiance to a fabricated organization in West Bengal. И они заставляют всех подписывать некую клятву верности какой-то сфабрикованной организации в Западном Бенгале. To protect them from the governments of the world that are trying to find out what's going on. Для их защиты от мировых правительств, которые пытаются выяснить, что происходит. The movement now is completely mismanaged by the GBC and this fabricated organization in West Bengal, India. Сейчас движение полностью дискредитировано со стороны GBC и вот этой фиктивной организации, которую они основали в Западном Бенгале в Индии. Because of this, the temples in Canada are almost empty of any new students. Almost empty. Out of 4 temples, there may be 20 people full-time in the temples. 20. Из-за этого наши храмы почти опустели, почти не осталось учеников в Торонто. И, скажем, в 4 храмах насчитывается не более 20 постоянных адептов. There's no more street chanting of the holy name. Больше нет такого строгого. What do you mean by strict chanting? Street, you go out on the street, you play the drums. Окей. Уже перестали организовывать вот эти уличные шествия, уличные выходы, когда звучит музыка и мы скандируем священное имя. In America, the same. То же самое произошло и в Америке. So, because they've destroyed the incentive of the individual temple presidents. Из-за того, что был фактически уничтожен институт президентства на местных храмах, they have created boards of directors to manage. Ими был создан совет директоров, который стал основным руководящим органом. And as a result, the temples are basically become Hindu organizations. И в результате этого фактически храмы стали индуистскими организациями. Not ИСККОН organizations. Не являясь организациями ИСККОН. For example, например, in Calgary, Canada, Calgary, Gopal Krishna has a temple there that he opened. В Калгари Гопалом был открыт храм, но этот храм является индуистским. It's registered as a Hindu organization. Он зарегистрирован как индуистская организация, не как храм ИСККОН. And so this kind of system is followed by most of these gurus, so-called gurus. И таким образом, вот именно по этой системе и следует большинство гуру, или лучше сказать так называемых гуру. Как между собой взаимодействует индийский и американский ИСККОН? Vishwakarma Prabhu, how does the Indian and American ИСККОN interact or cooperate with each other? The Indian people are pious people. You follow that? Pious means they have a natural desire to serve Krishna. Дело в том, что индийцы, жители Индии, очень верные и покорные люди. То есть я имею в виду, что ими движет совершенно искреннее желание служить Богу Кришне. So they come to the temples like the Christians go to the church on Sunday. И они посещают храм наподобие того, как христиане по воскресеньям ходят в церкви. And they innocently donate money and give support to these so-called gurus without really knowing
what's going on. И они совершенно невинно, да, или наивно жертвуют денежные средства и наивно поддерживают так называемых гуру, не зная всей вот этой подноготной всего, что происходит. So one quick point here is that generally now in any center or temple, the leaders Одно замечание, что сейчас в любом храме или в центре руководители, лидеры, these leaders who are the temple presidents are just basically order carriers в основном являются носителями ордена, носителями приказа, что ли, of Gopal Krishna, носителями вот этого порядка, носителями традиции Гопала Кришны. Radhanath Swami. These are order carriers. The local temple presidents are То basically есть это больше носители, да, как бы хранители традиций, чем с вами. of these corrupt leaders. Почему в наше время в ИСККОН оформляет имущество не на общину, а на подконтрольные фонды? What is the reason for registering any property and assets of ISKCON to controlled or manageable funds rather than in the name of society or community? Well, these are legal matters that they have to deal with. Это скорее юридические вопросы, которые им нужно решать как-то. But the real issue is their control of these assets. Но я думаю, что основная причина именно в контроле над этим имуществом. А что говорил по этому поводу основатель Ачарья Прабхупада? And what is the law and order of Acharya Srila Prabhupada? The order was that everything should be used only in the service of Krishna. Порядок был таким, что все должно быть, все должно быть использовано ради служения Кришне. Хорошо, в ваше время имущество оформлялось на общину. И у вас тоже были фонды, правильно? How was that during your presidency and during your office? Was everything registered in the name of society, or was it also managed by funds? During my presidency, everything was run according to Prabhupada's directions. В течение моего президентства, да, в мое время всем распоряжались согласно тому порядку, который установил Прабхупада. Потом уже стало не так. Многие преданные недовольны тем, что стремление нынешнего руководства ИСККОН к обогащению, жажда власти и вседозволенности приведут к уничтожению духовных ориентиров и превратят миссию Прабхупады в миссию воров и мошенников. Что вы скажете по этому поводу? Prabhu, many devotees were actually unhappy with these changes in ISKCON, and they observed some greed for power and selfish motivation, and they were very concerned that the furtherance of these trends would result in deterioration of ISKCON, and it will turn ISKCON into a corrupt movement of thieves and frauds. So how do you feel about that? Well, I think that these things are becoming exposed more and more, despite the denial of the current small group of people in charge. Я полагаю, что это все чаще проступает наружу, да, все чаще раскрывается, несмотря на то, что сравнительно небольшая группа руководителей, конечно, все это отрицает. Recently, I saw an article that the Krishna movement under their false administration has been totally banned from the country of Bali. Недавно я прочел статью о том, что в Бали полностью запретили движение сознания Кришны, поскольку оно управлялось вот этой фиктивной администрацией. In India now, there are major splits in the ISKCON movement. People that accept Gopal and his role as guru and Jayapataka, and then other people that have rejected him. Madhu Pandit is an example of that. He's rejected Jayapataka and started his own movement. В Индии сейчас наблюдается очень сильный раскол между теми, кто сохраняет верность изначальному ИСККОН, придерживаются, да, поддерживают Гопала,
и Патакан, и Марью Пандит, и те люди, которые как бы это отвергают. There is a major controversy against Lokanath Swami. Очень сильное противоречие в отношении Локанат Свами. He is accused of pedophilia many years ago. Много лет назад он был обвинен в педофилии. And the whole organization is split between those that see him still as a guru and those that see him as someone that should be expelled from the guruship. И вся организация, соответственно, разделилась на два лагеря: на тех, кто по-прежнему ему доверяет и видит его в качестве гуру, и на тех, кто считает, что его нужно из организации исключить и отстранить от учительства, от статуса гуру. So gradually, if you go online, you'll see all of the complaints that are given by the devotees throughout the world against this organization. То есть, если, соответственно, выйти в интернет, то можно собрать целый букет различных жалоб и претензий от адептов к организации со всего мира. I feel very bad that this has happened. I feel sorry, but we're carrying on without being involved with them, and things are fine. И я искренне сожалею, мне очень жаль, и меня глубоко печалит то, что происходит, но мы стараемся продолжать деятельность без них, и пока что нам это как-то удается. Это действительно очень грустная картина. Вишвакарма Прабху, почему все международные гуру так любят российский ИСККОН, прямо все постоянно к нам приезжают? Vishwakarma Prabhu, could you tell us why has Russia become so popular with the guru today? Why all the gurus love Russia, and why all of them try to come and teach here in Russia? The reason they come to Russia is because it's a very easy place to gain disciples. Основная причина их стремления работать в России в том, что Россия представляет достаточно лакомый кусочек, то есть удобное, комфортное место для поиска и привлечения адептов. In places like Canada and America, it's very difficult. В таких странах, как Канада и Америка, вести работу намного сложнее. Это очень трудно. The people here are so degraded. Здесь уже люди настолько деградировали. So they want to go where it's easy. Поэтому, естественно, они хотят работать там, где это легче. These people are from Shivaram is from Montreal. He's in Hungary. Шиварам, он сам из Монреаля, но работает в Венгрии. Bibi Govinda is from Toronto and Buffalo. He should be here. Биби Говинда, он из Торонто, Баффало. Он должен здесь работать, и не там где-то. Radhanath, he's from West Virginia. Indradumna is from Detroit. Ранелас из Вест-Вирджинии, из Западной Вирджинии. Индрадумнас из Детройта. Gopal Krishna is from New York. Гопал Кришна из Нью-Йорка. They only come here to take money and then they go away. Они приезжают, чтобы обогатиться, и затем уезжают. So as a result, the temples are completely empty. Таким образом, храмы опустели. Gopal can't preach. He can't preach. Гопал не умеет проповедовать, он не может исполнять песнопений. He can't clean. He doesn't know how to clean the temple. Он не знает, каким образом очищать храм. He can't cook. Он не умеет готовить. Он зато умеет строить храмы. However, he does know how to build temples. He knows how to build temples. He doesn't build the temples. He pushes the pencil. Он совсем не строит храмы, он карандашом работает. Useless. Это все бесполезно. Вы считаете, что храмы бесполезны? What is useless? Do you mean the temples are useless or what? He is. Нет, он бесполезен. Но при этом он в Индии построил очень много храмов. However, he did build a lot of temples in India. India is different than Canada and America. If you go to Индия India, сильно отличается от Америки и Канады. you go to India, the people naturally come to you. Here it's Просто в different. Индии люди сами к вам
тянутся, а здесь все по-другому. Да, я согласна. В Индии выросли с философией, что человек в тюрьме, и он здесь всегда будет страдать. В Индии легко принять отказ от материальных благ, ну, так как их там просто на всех не хватает. А вот попробуй это сказать в Нью-Йорке, рядом с фондовой биржей. Я уверяю, это не сработает. Поэтому в Индии легко привлекать адептов, и спонсоры легко дают финансы. Yes, I believe it is much easier to work in India and to seek disciples in India simply because they are born in poverty, and it is easy for them to say goodbye to their material goods. It is easy for them to accept this order and to devote fully to the movement and society. That's why they reach for it, and they will be comfortable. Once they were born in poverty, they will be comfortable in these conditions. However, if you approach a New York Stock Exchange with the same concept, you would definitely fail. Exactly. Совершенно верно. Окей, расскажите, пожалуйста, о бенгальском ИСККОН, который был зарегистрирован, по-моему, в 1983 году. Okay, Vishwakarma Prabhu, could you share about the West Bengal ISKCON that was registered after Prabhupada left us? I think it was in 1988 or so. This particular centralization of the mission was completely contrary to Prabhupada's wishes to decentralize the mission. Дело в том, что произошла централизация, которая полностью противоречит учению Прабхупады, которое было в основном нацелено на децентрализацию миссии. So it has no relevance to the real mission of Lord Chaitanya or Prabhupada. It has no relevance. It is simply a legal cover. Поэтому эта организация является незаконной и не имеет ничего общего с миссией Чайтаньи или самой миссией Прабхупады. This is a mission of truth, not a mission of money. Ведь миссия является миссией правды, миссией истины, отнюдь не миссией денег. Окей, получается, бенгальский ИСККОН ложный? Они отошли от ИСККОН Прабхупады, который был зарегистрирован в 1966 году, и зарегистрировали свой ИСККОН, правильно? So, should I interpret it as the Bengal ISKCON is an organization or society that contradicts the teaching of Prabhupada? They were established like in the 80s as an illegal or illegitimate organization and are in contradiction with the Prabhupada ISKCON that was established back in 1966. Yes, exactly true. Да, совершенно верно. Я была в Майпуре и видела, как Мадху Пандит, который подписался под бенгальским ИСККОН, и он, как ни в чем не бывало, обнимался с Гопал Кришной Госвами. Гопал Кришна дружит с ним, несмотря на то, что Мадху Пандит был против ИСККОН и завоевал Бангалорский храм. Вот что вы скажете? I visited Manipur and I saw that Madhu Pandit, who signed that sort of an establishment, met Gopal Krishna and they hugged each other and they are good friends, even though he falls within this West Bengal ISKCON. There is some controversy over that, his participation, and they're showing etiquette, but they're completely split. Дело в том, что здесь кроется противоречие. С одной стороны, они ведут себя по этикету, но с другой стороны, между ними откровенный раскол. Вишвакарма Прабху, я хочу спросить о юридической стороне. В наше время существует американский изначальный ИСККОН, бенгальский ИСККОН, и получается у нас два ИСККОНа, а в России вообще нет ИСККОН. В России существует ЦОСКР, Центральное общество сознания Кришны. Одним словом, ИСККОН в Америке, в Бенгалии и в России ЦОСКР. So the point is that everybody follows those regulatory rules, but I'm wondering about the legal details and like the legal differences between the ISKCON in America and China and India. And like we don't really have an ISKCON Russia, we have a centralized society of the Krishna consciousness in Russia. Yes, okay. So what should we do? That's the question.
Ну да, и остается вопрос, а что же нам делать? Unless the government does something, what can we do? Что можем We're сделать not, мы, yeah, what can we do? если правительство не предпримет каких-либо мер, то что зависит от нас? Что можем мы сделать? We don't have all the money. We don't have all the followers. They've taken them. They've pilfered the movement. And now it's in the state of chaos. So unless the government steps in and investigates the fraud, investigates the deviation, what can we do except continue on with the process that Prabhupada gave us? Что нам остается, кроме продолжения движения в том направлении, которое указал Прабхупада, с учетом того, что у нас нет всех денег, у нас нет, да, не все ученики с нами, поскольку часть учеников отошли вот в это фиктивное сообщество, и в результате возник хаос. И в этом хаосе, если не вмешаются государственные органы, если не будет назначено государственное расследование вот этих махинаций, что еще мы можем делать? Нам остается лишь придерживаться нашего пути. Как я вижу, у вас много информации, а главное, что Гопал Кришна Госвами получал посвящение Киртананданы, который был педофилом. И несмотря на это, он остается авторитетом, и вы принимаете его в своей организации. Получается, вы поддерживаете его авторитет. Can you tell us why you still support the authority and reputation of Gopal Krishna, bearing in mind that you knew that he was initiated by Kirtanandana, who was accused of pedophilia at that time? He was initiated in that very temple, and you let him come here and work in the temple. Could you elaborate on that? We were trying to stay loyal to the mission. Prabhupada had said, you will demonstrate your love for me by how you work cooperatively to serve the mission. Мы старались сохранить верность миссии, поскольку Прабхупада говорил, что ваша любовь ко мне будет показана тем, как вы служите, вашим служением, вашей искренностью. We were very sincere devotees. Мы были очень искренними, посвященными, очень искренними адептами. We tried our best to work cooperatively with everyone. И мы со своей стороны старались изо всех сил работать со всеми. But eventually, because of the corruption and the politics, we decided this is too much, and I left. Но в конечном итоге из-за высокой коррупции и политизации мы приняли решение, что с нас уже этого хватит, и я ушел. Not only myself, the president of Montreal, Nandikeshwar, left. The president. Не только я, но и президент Монреальского храма Нандикешвар. Lakshminath in Ottawa left. Лакшминат и Адва ушли. Baudak in Vancouver left. Баудак из Ванкувера также ушел. We all left our posts, and Gopal took over. Все мы ушли, да, ушли в отставку с наших должностей, и наше место занял Гопал. He's pathetic, and he should be dealt with by the law. Это жалкий человек, который обязан ответить перед законом. It's up to the government to expose the fraud, to expose the cheating, to expose the money laundering. Именно государственные органы должны провести расследование и раскрыть схемы мошенничества, схемы махинаций и обмана и схемы отмывания денег. We are just small people. We're the citizens of our countries. What can we do? Мы лишь маленькие люди, мы граждане своего государства, и что мы можем сделать? It's out of our control. Only Krishna can protect us. Все это вне наших сил, и защитить нас может только Кришна. And Krishna is protecting us. And Prabhupada is protecting us. И Кришна нас защищает, и нас защищает Прабхупада. Окей, Вишвакарма Прабху, правоохранительные органы не могут начать действовать, пока не поступит к ним заявление. Okay, but the law enforcement cannot initiate any procedures unless there is an application for that. So, let this war carry on. This is Mother. Let me explain. In the Bhagavad Gita,
what was going on between the Pandavas and the Kauravas. They were brothers. Я объясню, что как тут обстоит дело. Вот еще в Бхагавад-гите было написано о двух братьях Пандавас и Kauravas. Пандавас и Kauravas. Fratricidal means a war amongst family. Fratricidals. Шла братоубийственная война. Война семей. So this is a war of truth. А это битва за истину. Последний вопрос, Вишвакарма Прабху. Расскажите о Бхактивигьяне Госвами Махараджа. Last but not least, what do you know about Bhaktivedanta Goswami Maharaj, who is the main person here in Russia? His guru is Radhanath Swami now. Да, это гуру Радханат Свами. Has a very bad reputation amongst most God brothers. В основном, да, среди Божьего братства у Радханата Свами очень нехорошая репутация. Most people think he's a Mayavadi and a И Sahajya. большинство считает так, что он Майавади и Сахаджа. In New York City, they have the original temple called Matchless Gifts. В Нью-Йорке есть оригинальный храм, который называется Matchless Gifts, да, неупиваемые подарки, который еще был основан при Прабхупаде. It is owned now by Radhanath Swami. Этим храмом владеет Рагунат Свами. He operates it as a center for himself. Он работает в этом храме, да, как бы эксплуатирует его как собственный центр. And they have no Prabhupada books for sale in that center. Но в этом центре не продают книжки Прабхупады. The fruit from the tree. Bhaktivedanta. He is the fruit from the tree of Radhanath. Бхактивигьяна это плод, яблоко от той яблони, которая является Радханат. So it said, the fruit does not fall far from the tree. И ведь есть пословица о том, что яблоко от яблони падает недалеко. Radhanath is part of New Vrindavan with Kirtananda. Радханат входит в новый Вриндаван Киртананды. He still worships Kirtananda in India. По-прежнему является поклонником Киртананды в Индии вместе с Гопалом. This is total confusion. И это все путает. Philosophical misunderstanding of Prabhupada as guru. Это философское искажение Прабхупады как гуру. One of my friends in Philadelphia, Один мой знакомый в Филадельфии he gave Bhaktivedanta $250,000. передал Бхактивигану $250,000. Where did all the money go? И куда ушли эти все деньги? Where are the temples? Где храмы? What is going on? Please explain it to us. Что там вообще происходит? Объясните нам. Я постоянно спрашивала, где деньги. 10 лет собирали на храм, $20 миллионов. Про эти деньги знали многие. А сколько было миллионов на самом деле и куда ушли, никто не знает. That was a point of concern in Russia. We used to source to solicit money for temples over 10 years, and it was about around 20 million of what we know. And we asked the same question: where did the money go? Where are the temples, and what's happening? Везде одно и то же, Вишвакарма Прабху. Vishwakarma Prabhu, it's the same thing everywhere. I feel sorry to speak like this. I trust that we have not offended anybody. That's not our purpose. Мне очень жаль, что пришлось говорить в таком ключе, и я надеюсь, я верю, что никого мы не обидели. Цель нашего интервью, цель нашего общения была вовсе не в этом. Конечно, самое главное, чтобы была правда. Где правда, там и истина. Yes, exactly. The main thing is truth. For the truth is where truth lies. Спасибо вам большое, Вишвакарма Прабху, за вашу искренность и честные ответы. Thank you very much again for your truth and your sincerity and your honesty, sir. I apologize if I've made any mistakes. It is not my intention. Я заранее извиняюсь на тот случай, если я в чем-то ошибся. Я этого не хотел. Hare Krishna, Vishwakarma Prabhu.
Thank you very much. Excellent job, my friend. Hare Krishna. С помощью ложных религиозных сантиментов они устраивают показное шоу из самоотверженного служения, используя всякого рода аморальные принципы и продолжая выдавать себя за духовных мастеров и бхакт-бога. Такие нарушители религиозных принципов не проявляют уважения к авторитету ачарьи, святых учителей в строгой традиции передачи мастерства, и чтобы дезориентировать людей в целом, они сами становятся так называемыми ачарьями, святыми учителями, даже не следуя принципам ачарьев. Эти подлецы – самые опасные элементы человеческого общества, и из-за отсутствия религиозного правительства, они продолжают свое дело, избегая наказания по закону государства. Им не избежать, однако, действия закона Всевышнего, который ясно заявляет в Бхагавад-гите, что эти завистливые демоны, вырядившиеся в религиозных пропагандистов, будут сброшены в темнейший регион ада. Это подтверждается Шри Ишапанишат, что псевдоприверженцы религии отправляются в самое несносное место во Вселенной после завершения своего бизнеса обучения духовному мастерству, которым они занимаются ради потворствования чувствам.